Okay, so let's first go for data structure definition. So what is data structure? So the definition has been provided here. Just go for just give me a second. Okay, so what it's saying, a data structure is a way to represent the relationship among different available data items appearing in a group and along with a set of operations which can be performed on the group. Okay. So we can conclude, the conclusion has been provided here, but we will come to that later. Just go remember this one. So a data structure is a way to represent a relationship. So what is the main goal for data structure? Is to represent a relationship. Relationship among what? Relationship among different available data items. Okay. So data structure just provides what? Relationship among different data items. Or we can say just a flowchart kind of thing, but much more detailed and theory-based. Okay. And which data items? The data items which are appearing in group along with the set of operations. So for instance, let's say if we want to perform 2 plus 2, so there could be a 2 plus 2. Okay, so there will be a particular data structure for this one. Why? Because these two are our numbers. Okay, so for this one, so in order to represent these decimal numbers, a data structure will be provided there, and then converting the decimal to binary, another data structure algorithm or relationship algorithm will be here, and then our operation and operation will be performing here, and this, and the flow or relationship among these things will tell you that which particular data structure it is following. Okay, so what we can conclude, that data structure equals to related data. Okay, data structure equals to related data plus allowed operations on them, just like this one. So 2 and 2, these are the related data on which the operation is going to get performed, and this is the allowed operation on them, and this is the particular operation which is going to perform. So this one is our allowed operation, and these two are our relational data. Okay. So now let's come to some example that where we basically use data structure. So in everyday life, any kind of software things, or in our daily life, we also use data structure. First example, look at this one: insertion and deletion. Suppose we want to insert some new candidates within the structure. So at that time, what we are going to perform? We are going to perform insertion operation. Okay. Now let's come to deletion, that some people switched from this college or switched from that stream to another stream. So on that particular time, we are going to use deletion. And with the help of what? The suitable data structure will be linked list. How linked list gets performed, we are going to discuss it later. Okay. So linked list, with the help of linked list, we can perform insertion and deletion operation. Okay. Next is our family tree organization or hierarchy. Okay. So suppose, let's say someone is okay, suppose let's say someone is planning their family tree. So what will be there? So grandfather will be on the top. And grandmother. Let's put a plus instead of oblique. So GM. Then from there will be their children. And again their children will be having another children. So this is coming as a tree structure. Okay. So this is our real life use, everyday life use. That with the help of family tree organization, if we perform tree operations here, we can get this data or family tree. Okay, in the name you can already find that tree is present there, family tree. Okay, so tree is kind of a data structure, which is a very important topic, and we are again going to discuss it in details later. Next one is graph. What is the use of graph? So see, available path for transportation. Suppose you want to go to Europe. Okay, or David, you want to go to USA. Okay. So in order to go to USA, you have to find out the shortest and the cheapest way to go there. So what will be there? So you have to need the airlines details plus the airports by which they are going to get traveled,
plus the locations where you have to stay and halt for a particular period of time. So these things, with the help of a graph, if you have a particular graph that this is you are right now in West Bengal, okay, and if you want to go to US, first you have to take a flight to New Delhi, because there is no direct flight or connecting flight to US, and from New Delhi you will go to either Dubai, and from Dubai you are, let's say, coming to any airports in USA, let's say New York airport, not New York airport, it's Houston airport, sorry. From there you can go to Houston airport. Another possibility is from West Bengal you can take a connecting flight to London, and from London you can come to Houston, Texas. Okay. Another option is from West Bengal you can go to Singapore, and from Singapore you have a direct flight to Houston, Texas. Okay, so this is a basically normal graph. Now you have to find out that which one has the much more effective and much more suitable for it. Let's say it will cost you around 10 grand, so $10,000 for this one. Let's say this path costs you near about 11 G, and this path costs you near around 12 G. And let's say this one takes you 30 hours. This one takes, I guess, 28, and this one, let's say, yes, takes 32. So which particular one is actually suitable for you? You have to opt for that one. So with the help of graph, we can basically conclude those ambiguity and we can perform. Okay, again, important topic which we are going to discuss later. Next is again some particular variable we want to keep. What? Since you guys have already done C program variable name or variable defined value, so in order to do that, you guys have already used array in C. Okay, so that is the purpose of our array. So array is also a part of a data structure. Okay, next one is our FILO, which you guys have already familiar with in your architecture algorithm. First in, last out. So stack was there, first in, last out, and then first in, first out queue structure, which we guys were learning about FCFS, first come first serve. That is our first in, first out. Okay, FCFS and FIFO is the same thing, first in, first out, or first come first serve. Okay, who is appearing first, that person will going to get the same thing. So queue. So why this one is a queue? Because whenever, suppose this is a ticket counter or not a ticket counter, let's go for the convenient word, this is a vaccination center. So the person who has come first is going to get the vaccination first. So that is a simple example of queue, or railway ticket reservation, all those things. And first in, last out. First in, last out is our stack example. So this is a stack. Suppose you are submitting your classwork copy. So first one, who has completed first, will first submit here. So his document will be at the bottom of the stack. Then second last one, a second person will put here. Then the third person will keep here. Then the fourth person is keeping here. Yeah. Then the fifth person is inserting here. So like that, what's going on? That all the documents are, or the data are getting submitted. But see, who is submitting first is getting actually checked last. So that is the thing in our stack algorithm. Okay, so this is our stack example, this is our queue example. Okay, next one is frequent operation which we carry out on data structure are storage, because when we are storing data or storing some kind of data value, variables, all those things, so storage is required here. Okay, so that's why storage complexity part is there also. Searching. Why searching? In order to search the data, we need a particular data structure. So searching is involved in there. Insertion, in order to update any kind of data. Deletion, in order to delete and update any data. And sorting. Suppose let's say we are finding out the least number or the highest number, then
sorting is required there, or we are sorting out that this percentage of students are getting above 90, so they are going there. This percentage of students are getting above 80, or let's say your grading system, the O persons, the E persons, the A person. So they basically use what? The software basically goes for sorting algorithm. By that sorting algorithm, these things get sorted. Okay. Next one is data structure classification. How we classify the data structure. So the data structure is classified in few categories. Okay. So first, just look at this one. First data structure is our linear data structure. Okay. So linear data structure can be either generalized indexing or sequential access and direct access. These are the three types. Okay. So generalized indexing are basically involved with these two parts: dictionary and hash table. Hash table is basically keeping a tabular form of all the documents or all the data which are involved in there. Or let's say hash table is kind of we can say the index. Okay, index of any kind of book. You guys have seen that everything is indexed in there. Everything is documented in there. That which particular part is in which pages and which particular topic is coming on after which chapter. All those things. So that is our hash table. Means keeping a tabular form of all the data values. Next one is dictionary. So dictionary is also kind of the same thing, but in case of dictionary has another extra tabular table. In hash table जो हम लोगों का normal book होता है, वहाँ पे क्या होता है? देखो, first page में index दिया हुआ है. So all the things are present there. But in case of dictionary is what? All the values of hash tables are also keeping in another table. So the searching process or the access process is much more faster. Okay, it is costly, but the process becomes much more faster. Okay, next one is our direct access. Means it doesn't need any kind of tabular formation of data or anything. If he wants anything, he can directly get from it. For instance, take an example of an exam one. If you need an extra sheet or loose sheet, what you are going to do? You are going to ask for the invigilator. Yes, sir, I need that. I need an extra sheet or a blank sheet. And the invigilator is going to come at you directly and he is going to provide you. But same thing, suppose if you are going for your semester result collection, okay, what happens there? You go there, then you provide your roll number and registration number there, and then they search for your mark sheet and then they provide you. So that is kind of a hash table or dictionary formation. But in direct access, if you need that, you directly ask for them or they are going to provide you. Or you guys have already knowledge about the direct memory access from the architecture. Okay, so direct access is accessing something or accessing any kind of data directly. And the direct access can be divided into three parts. First one is our array part, second one is record, third one is file. So array has two parts, sorted and unsorted. In sorted array, all the data are in either ascending order or descending order. In unsorted, all the data values are in a haphazard way. Okay, next one is our record. In record, all the data are kept in a, let's say, paragraph form. Okay, and in file system, the normal file system what you guys have seen in any kind of offices. So that's normal file system is the example for your direct access. Okay. Next come to the sequential access. Okay, so sequential access means whenever the accessing or the searching or the operations, let's say insertion, deletion, whatever operations is getting performed there, they have to be in a sequential manner. It's going to get executed sequentially, not depending on the priority or not depending on the let's say higher value. Not that it will going to get performed or executed sequentially, one by one, each after another. Or let's say there is a concept of token here. Okay, that token 1 is going to first get executed, then token 2 will appear, then token 3, then token 4, like that. Okay, so sequential access has 4 things. First one is our list, second one is our stack, third one is our queue, fourth one is our priority queue. So priority queue basically involves with the highest priority value. So that's why double plus. Okay, so which particular data has the highest priority is going to get accessed within the sequential time. Okay, so that is our priority queue. Normal queue is that first in, first out, or FCF is first come, first serve. Normal procedure will be followed that particular data which is appearing first will be accessed or executed first. Next one is our stack. So stack, you already have the concept here. So last in first first in last out or last in first out. Stack basically follows what? This same algorithm. First in, they are basically same, first in,
last out, or we can say last in, first out. Okay, they are basically the same term. Whoever is appearing first getting executed at the last, or whoever is appearing at the last moment getting executed at the first. So that is the concept behind our stack. Next one is our list. So list has two representation. One is our sequential representation, another one is our linked representation. Okay, so what is the difference between sequential and linked representation? See, for linked representation, if you look at your roll numbers, okay, you will see that your roll number is, I guess, let's say, for the roll number was a 3 or 2? 2. Okay, so you are seeing that your roll number is 2. For the CSE guys, their roll number starts with 1. Okay, for the IT people, their roll number starts with 3. Okay, for the electrical, I guess 4, and for civil, I think it's 5. Okay, and for applied, I guess it's 6. Okay, so that's the sequential representation. That particular stream wise, they have their own representation. Like that, we can basically identify that this particular roll number belongs to this particular stream, okay, or this particular domain. And in case of linked representation is kind of think about like this, that if I want to communicate with any of you, so the best possible, easiest and convenient way for me will be communicating via your CR. So linked representation basically involves linked data. Means in order to reach data number 3, you have to access at least first data 1, then from data 1 you have to go to data 2, and from there you are going to get to data 3. Or let's say links representation, simple example will be, let's say if I am performing 2 into 2 plus 2. So in order to perform this operation, this is a linked operation, because if I don't perform this at first, I can't perform this second operation. Okay, so in order to perform this operation, I first have to get the data of this operation. So when I get the data that yeah, it's 4, then I am going to perform the operation and I am going to get the result. So this is the difference between linked and sequential. But if the operation was like this, so 2 plus 2 plus 2, so it doesn't matter. I can perform here first 4, and then I can add this 2 later, and I can get our result. We can get our result like this. But in case of sequential, we have to follow particular certain rules, and that is our linked representation. That if second result or the second data is connected with the previous one, or we can say that here for this one, the result of the first operation is basically the input of the second operation, which you guys have already also done in our 3 address, 2 address, 1 address, 1.5 or a 0 address format. Okay, from there the execution or the result of the previous stage was the input for the next stage. Okay, so that is the example of our linked representation. Okay, and then from linear there is collections. Collection is not that much important, and there is another one, that is our non-linear data sets. Okay, so non-linear data sets are basically divided into or categorized into 2 things. Another one is our hierarchical, another one is our group. So group is basically involved with set and graph. Graph you already have seen the result, and set, from there you can basically get that. Let's say if we consider this one, so 11G 30 minutes. Okay, so 11G, let's say, let's draw another thing here. Point got it. Okay, so this one is taking 11 by 30. Okay, this one is taking 10 by 32,
and this one is taking oh, sorry, that was 1128, right? Okay, just name this one. So this one, let's name this one as A, name this one as B, and name this one as C. So if we see that this one is basically the highest, this one is our basically the highest amount we have to pay, and the hour is also high. So this one will be on our extreme right. So B will be here. So this will be the bubble for B. Okay. And then if we consider here, you're seeing that this one is getting the lowest value but the highest time of hour. So obviously C will be here on this portion. And if we consider A is higher than B, the amount is the amount is lower than B but higher than C, and the time is again lower than B but clearly lower than also C also. So we can basically put this one A, and this one is coming on this domain like this. So this is the concept of some simple set theory here. Okay, so that is your set and that is your graph, and next is our tree. So tree is the simple example which we have already discussed here. That is your family tree or any kind of those tree. And then heap basically involves in sorting. Okay, so heap is mainly concept that which you guys are going to learn, and very important topic, that is heap sort. Okay, so heap is a kind of a sorting technique, heap sort, merge sort, that it follows a particular algorithm, and that algorithm will help you to sort out the whole data. Okay, so now let's come to our next topic, which is algorithm. This is also a part of our data structure. So what is algorithm? So an algorithm is a finite set of instruction. Okay, what is algorithm? Algorithm is a finite set of instruction, means a finite information has been provided to you. That first you have to collect your exam copies from the invigilator. Okay, first instruction. Second instruction, fill out your roll number and registration number and the paper code. Okay. Third instruction, when the bell rings, collect the question paper from the invigilator. Fourth instruction, when the final bell rings, you are going to start writing. Fifth instruction, that after the final bell rings, you have to submit let's say staple your answer script. Sixth instruction, and after that submit the copy to your invigilator. Okay, so a set of instruction has been provided that you guys follow for whenever you guys are giving your exam. Okay, so that is algorithm. Algorithm is set of information or set of instruction that has been provided to you in order to execute it smoothly without any problem. Okay, so that's has been written here. An algorithm is a finite set of instruction that, if followed, accomplishes a particular task. That if we follow those particular information sets or instruction, it's going to accomplish a particular task. A particular task will be completed. Okay, so in addition, all algorithm must satisfy the following criteria. So these are the following criteria which an algorithm has to follow, or which a particular set of instruction has to follow in order to recognize itself as an algorithm. Okay, so what is the first one? First one is input. So 0 or more quantities are externally supplied. So in order to execute anything, you at least have to have any kind of input. So think about this, that if you want to go outside, okay, and if you want to go to a market to purchase a certain product, so obviously there is an input involved there, that whether you are going to buy a shirt or a pant, okay, or a trouser, okay, or either you are going to buy a perfume or a cologne, okay. So it depends on you. So particular input is involved in there. But if there is no input in there, that you do not require anything, you are just going to go and loiter around. Okay, so that is not any kind of algorithm there, because eventually you are going to go outside and do nothing and come back. Okay, that is not it. And then algorithm. So input is very much important. So at least at 0 or more quantities are externally supplied here. Okay, see, 0 or more, it can be 0 also. Why? Because though you are not buying anything, still you are going outside, loitering here and there, and then coming back. So a particular certain task is getting followed. But in case of output, second part, the most important part is output. At least one quantity is produced.
that whether you are doing anything, if you are doing anything, a certain output will be there. It doesn't matter that whether you have purchased anything or not, okay, because you didn't had any kind of target or input, but still you went outside, you loitered here and there, and then you came back. So a particular certain task got executed at that time. So output, there is always going to be an output. It can be one output or more than one, but at least one output will be there. Input can be 0, but output will be at least 1. Okay. Next one is our definiteness. So what is definiteness? Definiteness is each instruction should be clear and unambiguous. Obviously, if your instruction is not clear and unambiguous, if your instruction is not clear, you will be not able to understand the instruction. And plus, if there is ambiguity in the instruction, means same kind of instruction or same kind of instruction, or we can say copy or a cloning of the same instruction is there, then there will be an ambiguity in there. So the instruction has to be clear and unambiguous. Okay. Next one is our finiteness. So what is finiteness? So finiteness. So what is finiteness? If we trace out instruction of an algorithm, okay, tracing means backtracking. If we are backtracking or tracing out the instruction of an algorithm, then for all cases, okay, then for all the cases, algorithm terminates after a finite number of steps. Okay, so this is another important point, that algorithm has to be executed, has to complete itself after a finite period of time. Even let's say somebody, God forbid, somebody got psychologically distressed, okay, and he went out from his home or from her home, and then he is moving here and there, wandering here and there, and he is not coming back. But after a certain period of time, let's say 80 years, 90 years, 100 years, 200 years, he is going to die eventually. Okay, and then it means what? Means the algorithm is getting completed. Means after a finite time, the algorithm will be completed. If you are going in an exam hall to give an exam, so after 3 hours, depending on that particular exam, after 3 hours, 4 hours, 2 hours, or 1 hour, the exam is going to get completed. Okay, so algorithm and programming is totally different. Okay, so don't match algorithm and programming together, because algorithm is totally language independent. Algorithm doesn't depend on the language, because for C there is a different complexity. For Java there will be different time complexity. For Python there will be different time complexity. Okay, so like that. So what is the finiteness? That finiteness means that after a certain period of time, the instruction or the algorithm is going to get exhausted. Okay, means it's going to end itself. Next one is our effectiveness. Okay, so what is effectiveness? That every instruction must be very basic so that it can be carried out in principle by a person using simple means. Okay, so algorithm is basically simple language of instruction. Okay, but here for the time being, you guys know that, but data structure or the algorithm is not like that. Algorithm is basically numerical representation of any kind of instruction set. That is your algorithm. Let's say if we want to, what is this formula? N into n plus 1 by 2. This formula is for what? You guys have studied networking or not? What the networking which one? Huh? No, sir. So for instance, if we consider this one, okay, this is a formula to find out the number of connection or number of nodes available in a communication channel. Okay, so for this one particularly gets used for the instruction for duplex, and this particular instruction gets executed, or I get mixed topology. No, start topology. Yeah, I get start topology. Actually, I forgot. So start topology. Okay. So this one, this one, this one, this one, and this one. So these are our node. One node, another node, so another node, another node, and another node. And with the help of this formula, you can basically find out that how many connections are present there. So here there are 5 nodes, so 5 into 5 plus 1.
means 6 into 5, 30, 30 divided by 2. So your answer is 15. And if you find out, you will see that 15 connections are already present here. Okay, so that's how we use formula or algorithm. So algorithm is said here that basically it's a simple instruction or that can be carried out in particular person using simple means. Okay, and you guys also remember that algorithm is simple instruction set which has been provided to you in order to understand the whole thing. Okay, but generally algorithm is numerical representation or a formulatic representation of any kind of thing. Okay, so this is our algorithm part. Okay, next part is our space and time complexity. Okay, I have to open it again. Some pages are missing in the plot. Okay. So space and time complexity. Okay. So first, let's come to our space complexity. Okay. So there are three complexities here: space, time, and another one is here. I'm going to discuss it later. So first, go for space complexity. So what is space complexity? Space, from the name, you can basically get the idea. The space means it's basically involved with memory. So space complexity is what? So space complexity is defined as the process of determining a formula for prediction of how much memory space will be required for the successful execution of the algorithm. Okay, so that is your space complexity. Space complexity will finally tell you that in order to execute that algorithm, that how much memory space will be minimum requirement. For instance, let's say if we go for let's say crisis. Crisis 4. Okay, not crisis 4. Let's Far Cry 6. System requirements. Okay, so if we look here, see, it's stating that you need a GPU of at least 4 GB. Okay, you need the RAM of at least 8 GB, storage space of at least 60 GB. Okay, so these three things. Okay, these three things are basically involved with what? That this memory space you are going to require at least this memory space in order to run this game. So the algorithm or the game's algorithm company knows that, and depending on that, plus they also have programmed this one, so they are also familiar with the language also, and they have the better idea that how much memory space you are going to require in order to perform that operation or to run this game. So these things, okay, so these are the space complexity involved in here. With the help of space complexity algorithm, they have found out that in order to run this one, you need a graphics processor of 4 GB at least. Okay, and there is a series also involved here, but series is not the main target here right now. Just look at the memory space that you need at least 4 GB GPU. Okay, graphics processor. You need at least 8 GB of your random access memory, and you need at least 60 GB of your storage drive space. Okay, so that is the space complexity. Okay, so next we are coming to okay, and another thing is provided. The memory space we generally consider is the space of primary memory. Okay, the memory space we generally consider is the space of primary memory. So if we look at this particular instruction, so here the RAM is our primary memory plus GPU is also kind of primary memory. Okay, because they all, these two basically involved with the thing that going to run your system. Okay, so next one is our time complexity. Okay, so what is time complexity? Same like space complexity, means with the help of this algorithm we are going to find out that how much time it required in order to perform the tests. Okay, for instance, before going through the details, you guys have already seen that whenever your Windows gets updated, or whenever your mobile Android or mobile iOS is getting updated, okay, you can see that before starting the restart process or before starting the updation process, it gives you a certain amount of time that in order to perform this task, I am going to record 30 minutes. Or think about the whenever you are performing any kind of
antivirus operation you are running. Okay, so let's say if I am running this antivirus operation, so virus and threat protection, and if I go in for Quicksell. Okay, so see, estimated time has been provided here. Okay, so that is your time complexity. Means it's telling you that within that period of time, the whole scanning process will be completed. Okay, that is your time complexity. So just go through the theory. The time complexity is defined as the process of determining a formula for total time required towards execution of the algorithm, in order to execute that particular algorithm, how much time we are going to get. Okay, and next if we come here, the calculation will be independent. This one is a very important point. The calculation will be independent of implementation details and programming language. Okay. So the algorithm does not depends on what? Does not depends on programming language and implementation detail, which I was saying before, that it depends on the programming language. Because if you are going for C, it's going to take a certain amount of time. If you are going to go for Java, it's going to be much more faster than C. If you are going for Python, it's going to be much more faster than Java. Okay, so like that. So depending on the programming language, depending on the programming language, it basically switches. Okay, and second thing is important thing. Okay. See, a particular point has been mentioned here, but it does not mean that if a program has minimum space complexity, that it also have a less space complexity. Okay. Before coming to that line, again we are saying the total time required execution of this algorithm. And what it's saying that, but it does not mean that if a program has minimum space complexity, then it will also have the less space complexity. Why? See this one. Let's say you have written a program where you are sorting, you are not sorting, let's say you are multiplying. You are multiplying 10 data. Okay. So space complexity for this one, how many space we require? We need 10 spaces in order to make this one available. So 10 inputs are there. So 10 space complexity will be there. We are going to get. And just think about it, that whenever we are doing the execution of this simple program, okay, so we are performing this 10 successive multiplication. Okay, let's say we are doing 10 successive multiplication. So space complexity will be here 10, and in order to store the data, not 10, let's say, in order to store the result 11. Okay, that will be the space complexity for this one. Okay, but in your program you are running that first, let's say the first 2 multiplication, or let's say first 3 multiplication will be done once. Okay, and the rest of the 7 successive multiplication will be done 100 times. So what will happen? In order to complete this program, you are going to require 100 for this one, 700 times. So 700 for this one, then 3 for this one, and then another 1 time for storing the result. So 700 times 700 amount of time, or 700, let's say quantity. Okay, certain quantity of time will be required in order to execute this process 700 times. Okay, and again this process is normal, it's going to take 3 quantity only, and again another quantity will be required in order to store the data. So see, same data, only 10 data we are working on, but here the instruction is different. So that's why this last line has been provided here. Okay, the last line, that is, but it does not mean that if a program has minimum space complexity, then it also have less space complexity, less time complexity. Okay, or if it doesn't mean that if a program has minimum space complexity, man, I have messed it up. It had a correction over here.
just keep this one. This will be time complexity. Okay. This one will be time complexity, but it doesn't mean that if a program has minimum space complexity, then it also have a less time complexity. Okay, because you have just seen in our previous example that we are just using or dealing with 10 number of data or 10 inputs, but here the time complexity is much more higher because the different data is working on different amount of time. Okay, clear about the space and time complexity? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay, next is our interview. Yep, this one. Next is our asymptotic notation. Okay, with the help of asymptotic notation, we basically categorize the whole thing in 3 parts. So first, let's go through what is asymptotic notation. So asymptotic notation is they are used to make meaningful. They are used to make meaningful statements about the efficiency. About what? About the efficiency of an algorithm. Okay, this notation helps us to make approx but meaningful assumption about the time and space complexity. Okay, so with the help of asymptotic notation, you can basically get the assumption. Okay, not actual or proper assumption, but near about close. Okay, that how much time and space complexity will be involved in with that particular program, or we can say for this particular example. Okay, so how we are getting this one? So this one, look at this one, that it's saying that it required CPU AMD Ryzen 3 1200. Okay, means or i5 series. Okay, but this one is not the main important thing. The main important thing is here that 3.1 gigahertz processor speed, or if you are going for this one, so 3.2 gigahertz processor speed, means whatever it is, it has to be more than 3.1 gigahertz. Okay, and depending on the core also. Okay, so why this one is mentioned, why this clock speed has been mentioned here? The reason behind this clock speed was depending on the standard clock bits, it's going to execute on a certain time. Okay, simple example, just think about it, that if 5 people takes to complete a wall in 10 days, then how much time one people is going to take complete that particular wall? So obviously whatever happened, that particular person is going to require more time than 10 days. Obviously, because before there were 5 persons involved in there, and now there is only 1 person involved in there. So that is the limit. If you want to complete that whole thing within 10 days, you have to go for at least 5 people. Okay, and if you are going for 6 or 7 people, it will be much more lesser. That doesn't matter. But you have to have a particular clock speed in order to execute this program. So that's why this one is mentioned. That 3.1 gigahertz is your minimum space time, minimum clock speed required in order to execute this one smoothly. Otherwise, there will be huge lagging or the program will fail. So this is a part of your time complexity and ambiguity relationship which we are studying right now. That is our asymptotic notation. With the help of asymptotic notation, they have told you that this clock speed is the minimum requirement in order to run this one smoothly, and also the space complexity has been provided here, that this particular space you guys are going to require in order to run that one. Okay, so asymptotic notation are basically divided into 3 categories. First one is your big O notation. Okay, big O. Okay, so big O notation. This one is called upper bound. So what is upper bound? Means the highest amount of time it's going to require in order to perform the task. That is your big O notation. Okay, that is the highest amount of time. Just think about your semester exam, normal offline semester exam. The big O notation for that one will be 3 hours. Means you have 3 hours in order to complete your 70 marks paper. That is your big O notation or upper bound. You can't get more than that time. Next one is your big omega notation. Okay, so it gets denied with as the omega sign. Okay, so big omega notation is your lower bound. Okay, so lower bound is at least that minimum amount of time you have to be there in order to complete the exam. So that is what? That is 30 minutes in case of offline semester exam,
because before 30 minutes you don't get to sign the attendance sheet. So after 30 minutes anyone can leave. So that is the lower bound. Means that is the minimum time required in order to appear in your semester exam. Okay. Next one is your big theta notation. Okay. It gets denoted with the help of theta, and this one is called time bound. Time bound means this is the perfect time or the perfect amount, or let's say close to perfect amount, which is required in order to complete the process. So let's say if your architecture paper, which you guys have already given, so think about that. If that type of paper also came in your offline exam of 70 marks, it's going to take at least max to max 2 hours. If you have studied well, it should have taken you at least, not at least, sorry, max to max 2 hours in order to complete that process. So that is your time bound. Okay, means the close to the perfection. Okay, so that is, these are the 3-hour asymptotic notation. Big O notation means upper bound, big omega notation is your lower bound, and big theta notation is your time bound. Okay, so look at this particular example. Let us suppose we are having n number of data. So how many data are present there? We are having right now n number of data. So n number of data are there. Okay, so we have written n. And we are trying to find one item value within that data. Okay, and we are, let's say we want to find, let's say 7. Okay, so let's say n is the quantity of real numbers. Okay, so n amount of real numbers are there. Okay, and we have to find out the number 7. Okay, so what are the possibilities in there? First thing is, if there are n number of data are there, so just think about that these are the n number of data. These are the n number of data. So the worst case scenario will be what? Computer will first start searching for that particular number. Okay, so the worst case scenario means the upper bound will be what? That the number 7 is not present on the first line, and it also not present on the first above the second line. It's actually appearing at the last point. Okay, so that is the maximum time it's going to require in order to find out. So that will be your upper bound. That is the highest amount of time it will be required in order to find this particular number. So that's why we have we are working on n number of data. That's why we have written n for what? Big O notation. That is our upper bound. That maximum n time will be required in order to find out this particular data. Okay. Next, we are coming to lower bound. That we are searching for the data 7, and data 7 is actually appearing on the first of the data set, on top of the stack. Okay, 7 is residing there. So we started the search and we got the data. That is our lower bound. That least amount will be required in order to complete that process will be just the first search. So that's why lower bound is 1. Okay, that is our big omega notation, means the minimum time required in order to find out that particular number. And another one is our time bound. Time bound is what? Time bound, we have this, that it is close to perfection. That this 7 number is not on the first row, but is appearing in the middle. So if there are n number of data are there, so in order to find out, and if 7 is appearing in the middle, the amount of time required will be what? n by 2. Okay, if it's appearing in the middle, so that's why the time bound or the big theta notation has been represented as n by 2. Okay, but same thing, just look at this one. But let's say we want to, okay, it depends totally. Look at this one, that these 3 things totally depends on the algorithm. Okay, and why the algorithm is very much important, or why the programming is also important. Because the algorithm is independent of programming, but programming also follows the algorithm. A programming doesn't put any extra algorithm in there. A program code obviously follows the process of algorithm. So programming is totally dependent on algorithm, but algorithm is not dependent on programming. Okay, so just look at this one, that in this defined program or in this defined algorithm, we are doing what? Let's say we want to find out the maximum of n number of data. So let's say same example. Okay, same this example is here. So just let me move this one from here. Man, it's small.
কোথায় গেল চেঞ্জ হচ্ছে না আমাদের ভ্যারিয়েবল okay and just let's check on this one also okay so just think about this one that we want to find out the maximum number from what from the n number of data so by how we find out the maximum number by comparing with each other that whether this number is bigger than this one so if this number is higher this number will be ignored and it will start comparing with this one and if among these two this one is higher so this one will be ignored and then the first or the higher number will be compared with the next one so just think about this one so if we want to find out the highest value okay let's say highest value present in the n number of data set if we want to find out this one okay then we have to compare each and every number in order to find out that highest value so n number of data are there so how many comparison will be available in there n so the upper bound means the highest amount of time will be required there will be what n that is our upper bound lower bound okay lower bound is let's say the highest number this one is holding is 99 okay but and 99 is appearing on the first and on the first data but the computer or the algorithm doesn't know that whether this one is the highest or not because he doesn't know that what is appearing here he doesn't know it may be either 100 or 102 or 103 so in order to check that the computer has to or the algorithm or the program has to compare still have to compare all the numbers with this 99 okay so 99 is bigger than this one this one this one this one this one this one and this one and then it will come to the last that it will say that yeah this one is also smaller than 99 means this one is the highest number but still look how many search and comparison they had to do how many search and comparison they had to do n number so that's why the lower bound will be also n and time bound is what time bound was basically means the exact particular time nearest of that so here we are going to again if we want to check that which particular highest value we are looking for again we have to compare all the data with the highest value in order to find that one so that's why here also the time bound will be n so see this asymptotic notation totally dependent on what totally this one depends on the algorithm okay so that's why it has been mentioned here that they are used to make meaningful statement about the efficiency of algorithms okay so without the help of algorithm you can't find out the asymptotic notations of this one and again if you don't have the algorithm on which you are going to find out the asymptotic notations also so these notations are approx and meaningful assumption but these three things decides that how to find out the space and time complexity of different depending on the algorithm okay so these are the three main things and then we are going to study about space and time complexity of big O notation big theta omega notation and then big theta notation is also there but today is the first class so প্রথম দিন আর বেশি জ্বালাবো না অত্যাচার হয়ে যাবে ঠিক আছে না পড়ি দেবো স্যার মানে আমরা কি ডিএসএ এমনি মানে আপনি কিছু মানে কি বলবো মানে ল্যাবের মতো করে কিছু পড়াবেন কি এরকমই মানে থিওরি হিসেবে পড়বো দেখো তোমরা এটা পড়বে ডিএসটা হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার আছে ঠিক আছে এবার ডেটা স্ট্রাকচারের তোমার যা কিছু থিওরি আছে থিওরি আমি তোমায় বলে দেবো ঠিক আছে প্রোগ্রামিং আছে প্রোগ্রামিং আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো কিন্তু তারপরে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে নালে হবে হ্যাঁ আমি প্রোগ্রামিং এরই কথাগুলো বলছি মানে আপনি কি এমনি থিওরি ভাবেই বোঝাবেন না আপনি মানে আইডিতে করে দেখাবেন যে আমার এখানে প্রোগ্রামিং গুলো দেখো প্রোগ্রামিং গুলো আমি এখানে তোমাদের থিওরিতে নোটসে আমি দিয়ে দেবো হ্যাঁ প্রোগ্রামিং গুলোই দিয়ে দেবো এবং প্রোগ্রামিংটা এক্সপ্লেনও করে দেবো তারপরে তোমাদের কাজ হচ্ছে বাড়িতে প্রোগ্রামটা রান করা এই প্রোগ্রামিংটা দিয়েও দেবো ঠিক আছে সেটা মানে যেমন আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড মানে এগুলো তো মানে এত থিওরিটিক্যালি এইভাবে পড়লে তো বোঝা যাবে না আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড তোমাদের প্রথম কথা বার করার দরকার পড়বে না ঠিক আছে কনসেপ্টটা জেনে রাখো কারণ আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড যখন তুমি একটা প্রোগ্রাম বার করবে তখন সেই প্রোগ্রামের আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড লাগে তুমি নরমাল সি প্রোগ্রামিং করছো সি প্রোগ্রামিং এ আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড চেক করার কিছু দরকারই নেই না মানে যারা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে করছে মানে ধরুন আপনি বাইনারি সার্চ যদি ইমপ্লিমেন্ট করছে
ঠিক আছে সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করলে ওর যে আপার বাউন্ড আর লোয়ার বাউন্ডটা দরকার, ঠিক আছে, ওটার বেসিক্যালি যে ম্যাথটা দরকার সেই ম্যাথটা আমি তোমায় বলে দিলাম, অ্যালগরিদমটাও তোমায় বলে দিলাম, প্রোগ্রামটা তোমায় নিজে বানাতে হবে। প্রোগ্রাম আমি যদি বলে দিই তাহলে তুমি প্রোগ্রামিং শিখবে না। তাহলে স্যার গ্রাফ আর ট্রি ওগুলো থিওরি ভাবে আপনি বলে দেবেন? গ্রাফ আর ট্রিটা অবশ্যই, তোমার তো ওখানে ওগুলো তো প্রোগ্রামিং হবে না এখন। তোমরা সি এর প্রোগ্রামিং করনি তো গ্রাফ আর ট্রি? না, গ্রাফ ট্রি তো দূরের কথা, অ্যালগরিদমের মতো তেমন কিছু পড়াই হয়নি, বা মোটামুটি ওই বাবল শট ওইসব হয়েছিল শুধু। স্যার কয়েকটা ল্যাব ক্লাস নিলে স্যার ভালো হয়। এই করিয়েছিল স্যার, কিন্তু শেষের দিকে করিয়েছিল কিছু বুঝিও না, সেরকম ভাবে কিছু হয়নি। দেখো প্রোগ্রামিং আমি সব কটা, ধরো বাবল শট, মার্জ শটের প্রোগ্রামিং কিভাবে লিখতে হয়, অ্যালগরিদম সব দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, কিন্তু প্রোগ্রামিং আমি তোমাকে করে দেখাবো, কারণ প্রোগ্রামিং আমি করে দেখালে তোমরা শিখবে না। এবং তোমরাও একটা জিনিস মাথায় রাখবে, ডোন্ট সার্চ ফর দ্য প্রোগ্রামস ইন ইউটিউব, ওকে? ইউটিউবে সার্চ করবে না, কারণ পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, প্রোগ্রামিং ইউটিউবে সার্চ করলেও পেয়ে যাবে তুমি। হ্যাঁ, মানে ইমপ্লিমেন্টটা আমাদেরকে নিজে থেকে করতে হবে তো? হ্যাঁ, আমি যদি ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে তোমাদের না ঠিক আছে, অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করে নেবো, কিন্তু মানে ওই জিনিসটা বোঝার জন্য বলছিলাম আর কি। আর আমি পুরো দেবো। এই দেখো, আমি তোমায় অ্যাডিশন কিভাবে হয় সেটা আমি তোমায় শিখিয়ে দিলাম, এবার অ্যাডিশনটা তোমাকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে। স্যার লজিকটা সেট আপনি ধরিয়ে দেবেন, আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন স্যার লজিকটা বলে দেবেন। এটা আবার তোমাদের বলার কি আলাদা করে, লজিক তো বলে দেবো, প্রোগ্রামিংটাও আমি দেখিয়ে দেবো, সিউডো প্রোগ্রাম দেবো, ঠিক আছে, প্রপার প্রোগ্রামিং দেবো না, আমি দেবো তোমাকে সিউডো প্রোগ্রাম। আর স্যার যদি মানে মার্জ শটের উপর তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আচ্ছা, মার্জ শটের উপর বা কুইক শটের উপর ধরুন কোনো প্রবলেম আছে, হ্যাঁ, তো যদি কোনো ওর তার উপরে প্রবলেম করতে গিয়ে ধরুন অসুবিধা হয়, তখন কি আপনি সেগুলো বলে দেবেন? হ্যাঁ, কেন বলবো না, যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু ওটা প্রবলেম দেখো, মার্জ শট, ইনসারশন শট, সিলেকশন শট, বাবল শট, এই যে শর্টিং অ্যালগরিদম আছে, এই শর্টিং অ্যালগরিদমে মেইনলি কাজে লাগে হচ্ছে কনসেপ্টটা, আর কোনো কিছু কাজে লাগবে না, ঠিক আছে, কনসেপ্টটা তোমার কাজে লাগবে। এবার তুমি কোনো একটা প্রোগ্রামিং করছো, সেখানে হচ্ছে শর্টিংটা তুমি কাজে লাগাচ্ছ, যে ওই শর্টটা কিভাবে হয়, ঠিক আছে, মানে সবারই এক কিছু হয় না। ধরো মার্জ শর্ট হয়, ধরো আলাদা, যে দুখানা ডেটা সেট থাকবে, একসাথে মার্জ হবে, ওটাতে আমি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করলাম। আবার এক ধরনের শর্ট আছে যে মাঝখানে ডেটাটাকে হচ্ছে কালেক্ট করে, লেটস সে there are 10 number of data are there and it's going to select the number 5th and 6th data, either 5th or 6th, a particular data has been chosen and it will start comparing each of the data with pivot element এর কথা বলছেন একদম, ঠিক আছে, and it's going to compare itself and then it's going to sequentially distribute itself, okay? So depending on this, এবার কি হলো, এই লজিকটা তোমরা বুঝে গেলে, এবার লজিকটা বুঝে যাওয়ার পর তোমাদের কোথাও কাজে লাগলো, তুমি সেখানে ইউজ করলে প্রপারলি। তোমাকে কখনো কোনোদিন কোনো ইন্টারভিউ বা এক্সামে বলবে না যে তুমি মার্জ শর্টের প্রোগ্রামিংটা লিখে দেখাও বা বাবল শর্টের প্রোগ্রামিংটা লিখে দেখাও। তোমাকে হয়তো বললো শর্ট দিস নাম্বারস ইন এ অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, এবার হচ্ছে তুমি ডিসাইড করো যে তুমি ওখানে সিকোয়েন্সিয়াল শর্ট চালাবে, মার্জ শর্ট চালাবে, বাবল শর্ট চালাবে, ইনসারশন চালাবে। ইনসারশন দরকার নেই ওটা, ঠিক আছে, বা তোমাকে একটা ডেটা সেট দিয়ে দিল that there are 10 numbers are there and you have to insert these 2 numbers in there, or the data set has been provided that there are 10 data sets in there and you have to delete a single data set. হ্যাঁ, তখন তো লিংক লিস্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না অবশ্যই, কিন্তু লিংক লিস্টের মানে থিওরি মানে কনসেপ্টটাকে লাগিয়ে প্রবলেমটা সলভ করতে হবে। কিন্তু আসলে আজকাল ডিএসএ রাউন্ড গুলো এমন করছে কি মানে ভয় লাগছে, জানি না কি দেবে না দেবে কিছু, তো আজকাল সার্ভিস বেসডও ছাড়ছে না। সার্ভিস বেসডও ছাড়ছে না? তোমাদের কোথায় এরকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছিল? জানি না, আমি তো টিসিএস এ এবারে মানে ওরকম মানে উপর থেকে তো টাইম লিমিট দিয়ে দিয়েছে না, আমি জানতে পারি ফ্রেন্ডসরাই আমাদেরকে মানে সবাই ডিসকাস করলাম যেগুলো জানলাম, মানে টাইম লিমিট দিয়ে দিচ্ছে যে মানে ওই টাইম লিমিটটা ক্রস হয়ে গেলে আপনি আর সেই প্রিভিয়াস কোশ্চেনটা আবার ঘুরে আসতে পারবেন না। ধরুন 5 মিনিট টাইম দিয়েছে, তো 5 মিনিটের মধ্যে করলেন না করলেন আগে বেড়ে গেলেন, আপনি আবার প্রিভিয়াস কোশ্চেনটা গিয়ে আবার দেখতে পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, সেটাই তো হয় তোমার কম্পিটিটিভ এক্সামে, তাতে তুমি আগের কোশ্চেনে ফিরতে পারবে না। যাই হোক, খুব বাজে অবস্থা হয়ে গেছে। বাজে অবস্থা হয়নি, ওটা ঠিকই আছে। এবার তুমি দেখো ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা, ওটা যখন হচ্ছে সার্ভারে বসে করছিল বলে এরকম হচ্ছে, কিন্তু এখন যা সিস্টেম চলে এসেছে এরপর থেকে অনলাইনেই হবে, কারণ রিসোর্স অনেক কম খরচা। সো তোমরা ধরে রাখো যে ওই প্রসিডিওরই হবে। এইবারে যারা হচ্ছে তোমরা 2021 পাস আউট যারা হচ্ছে বেরোচ্ছে, তারা যে প্রসিডিওর করেছে তোমরাও সেম প্রসিডিওরে পরীক্ষা দেবে, আলাদা কিছু প্রসিডিওর পাবে না, ঠিক আছে? যে তোমাদের সময় মানে আগে কি হতো, কোম্পানি কলেজে আসতে, হ্যাঁ ইন্টারভিউ প্রসেসটা করবে আলাদা করে, সেটা ব্যাপার নয়, বাট তুমি এক্সামটা ধরো ওইটাই হবে, ওই টাইম সেটাই হবে। তাহলে প্রবলেম কি হচ্ছে বলতো, যত দিন যায় স্টুডেন্ট কোয়ালিটি হচ্ছে বেটার হয়, তাই না? স্টুডেন্ট কোয়ালিটি যখন বেটার হয়, কেন বেটার হয়? কারণ রিসোর্স ওর কাছে বেশি অ্যাভেলেবল হচ্ছে।
এবার ওরা যদি নিজেদের সিলেকশন প্রসিডিওরটা সেম রেখে দেয় তাহলে ছাড়তে পারবে না। হ্যাঁ সেটা অবশ্যই না, আসলে আজকাল কোম্পানির মানে যে আইডি হ্যান্ডলার গুলো হয় সেগুলো এত বাজে হয় যে ওগুলোর মধ্যে মানে আমি যদি মানে একটা নর্মাল একটা কিছু দিই সেই জিনিসটা মানে মানে বিটস মানে stdc++.h টাও যদি দিই তো ওইটাও কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো মানে কম্পাইলার নেয় না, করে না এইটাই হচ্ছে এটা বাজে রকম হয়ে আছে। তো কোথায় কি ইমপ্লিমেন্ট করতে বলে দেবে তার কোনো ঠিক নেই। এইটা একটা ফ্যাক্টর, ওটা প্রবলেম ডিফাইন থাকে না। সে তো হ্যাঁ সেটা আছে যে তুমি ধরো টার্বো সি তে যেটা রান করবে সেটা ডেভ সি তে হয়তো সেই ইনস্ট্রাকশন নেয় না অনেক সময়। হ্যাঁ অবশ্যই, ইভেন সিম্পল জিএফজি এর যেই মানে ইয়েটা হ্যান্ডলারটা কম্পাইলারটা ওইটাও মাঝে মাঝে এমন ভাবে কিছু কিছু প্রোগ্রামের জন্য সেট করা থাকে যে নরমাল জিনিসগুলো নেয় না লাইব্রেরি গুলো। ওটা নেবে না, তোমার graph.c প্রোগ্রাম রান করবে না, তোমার টার্বো সি তে graph.c রান করবে না, তোমার ডেভে রান করবে। ঠিক আছে ওটা ব্যাপার না। দেখো শোনো, সিম্পল প্রসিডিওর for studying data structure is whatever I am teaching you guys, go through that properly, then go through the Lipsos book. Second, third one is practice in Stack Overflow. Okay, practice all those things in Stack Overflow. Stack Overflow te practice koro jene. Stack Overflow te account tomader already ache mone hoy, ami ageo bolechhilam আপনাদের। Stack Overflow te practice করব না সেটার অ্যানসার দেব। হ্যাঁ না স্যার, যেটা আটকে যাবো সেটা এটা পোস্ট করবো না, মানে প্র্যাকটিসই করা যায়। না প্রবলেমটা কোথায় বলছি দেখো, ডিফারেন্স হচ্ছে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করার আগে তোমাকে নিজে কেন সার্চ করতে বলছি দেখো। If you have any kind of doubt, you can ask me that. Okay, that's different thing. But after facing your first doubt, if you ask me directly, then there are three disadvantages. First, you are losing your property to search or look for anything. Okay. Next time যখন তোমার কোনো প্রবলেম হবে তুমি ডাইরেক্ট হচ্ছে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কিন্তু নিজে সার্চ করবে। তুমি নিজে সার্চ করলে সেটার সাথে তুমি এক্সট্রা জিনিসও শিখবে এবং সার্চিংটা তোমার বেটার হবে, প্রথম কথা। সেকেন্ড জিনিস, তুমি যেটা হচ্ছে আমি তোমাকে বলবো স্ট্যাক ওভারফ্লোতে 4-5 জন, আমি একদম সিম্পল ভাষায় বলছি, স্ট্যাক ওভারফ্লোতে তুমি যখন ভুলভাল কিছু করবে মানে সিম্পল ভুল করবে 4-5 জনের গালাগাল দিয়ে হচ্ছে তোমাকে বলবে যে এই জিনিসটা ঠিক করে করো, তুমি জিনিসটা অনেক ইজিলি বুঝবে। এই জন্য একজন টিচার থেকে একজন বন্ধু অবশ্যই বেশি বেটার হয়ে যায়, ঠিক আছে? এটা ফ্যাক্ট, এটা কিছু না। থার্ড জিনিস যেটা হবে, তুমি ওইখানে যে ফল্টটা তোমার দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে? এবার অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রোগ্রামিং কম্পাইল না করার বা প্রোগ্রামিং ফেলিওরের সবচেয়ে বড় ইস্যু হয় সিনট্যাক্স এরর। লজিক থেকে আরম্ভ করে সবকিছু ঠিক আছে, কোথাও কমা মিসিং করে দাও, কোথাও টার্মিনেটর করে না, ঠিক আছে? এই ফল্ট গুলো তুমি যদি কখনো টিচারকে জিজ্ঞেস করো, টিচার তো তোমাকে দেখে বলে দিল যে তোমার এখানে ফল্ট আছে, কিন্তু ফল্টটা তুমি যদি নিজে খুঁজে না বার করো এই প্রসিডিওরটা তোমার কখনো চেঞ্জ হবে না। মানে সিম্পল ধরো তোমরা তো second year, third year উঠে গেলে, but you guys have studied for JEE Main, JEE Advanced, ISER, then ICAR, NEET, all those things. So first and foremost priority কি ছিল? যে বাড়িতে বসে মক টেস্ট দাও, ठीक है? घर पे बैठ के तुम लोग सारे मॉक टेस्ट दिए, जो गलती आ रहा था गलती को तुम लोग खुद से चेक किया, ठीक है? तो जब गलती तुम लोग खुद से चेक करते थे तो पता चल जाता था कि हाँ ये गलती मैंने ये किया है और इसलिए किया हुआ है, so that's my issue. And then you went for that particular topic and you studied that topic and next time you overcome it. কিন্তু একজন টিচার যদি দুম করে খাতাটা দেখে তোমাকে দিয়ে দেবে যে তোমার এত মার্কস পেয়েছো এই ওয়েমারে এই জায়গাগুলো বলছো, তুমি ঘুরে দেখবে না। সেই জন্য প্র্যাকটিসের ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট নিয়ম হচ্ছে নিজে করো, নিজে ভুল দেখো, নিজে ভুলটা দেখে যেখানে ভুলটা হচ্ছে সেটা নিজে খোঁজো, নিজে না পেলে বন্ধুদের সাথে ডিসকাস করো, ঠিক আছে? হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটটা ওই জন্য, গ্রুপটা ওই জন্যই বানানো আছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লেখো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমি লিখেই দেবে, ওখানে 3-4 জন ওখানে কমিউনিকেট করবে যে তোর এইখানে ভুল হচ্ছে, এখানে ভুল হচ্ছে বা ওইখানে ভুল হচ্ছে। ওই যে ওখানটায় বললে তখন তাদের সাথে আলোচনা করলে তুমি জিনিসটা জানতে পারবে, জিনিসটা তোমার ক্লিয়ার হবে। তারপরেও যখন কারোর সাথে বলো না তখন তুমি জিজ্ঞেস করলে আমাকে, আমি তো বলে দিলাম যে এই জায়গায় যাও বা এইখানে তোমার ভুলটা হচ্ছে। কিন্তু ফার্স্ট ইস্যুতেই তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে তোমার শিখবে না। কারণ ডেটা স্ট্রাকচার দেখো, তোমরা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতেই জয়েন করবে, কারণ কোরে পাওয়া খুব টাফ ব্যাপার। আর দ্বিতীয় কথা, ইন্ডিয়ার কোর মার্কেটটা বাজে, ঠিক আছে? ইন্ডিয়ার কোর কোম্পানি অর দ্য কোর ইন্ডাস্ট্রি ইজ ভেরি মাচ মানে টোটালি ডিভাস্টেটেড। 1970s or 80s এ সেমিকন্ডাক্টরের যে ফেলিওরটা হয়েছিল সেটা থেকে এখনো ওভারকাম করেনি ইন্ডিয়া। সো কোর সাবজেক্টে পাবে না, তোমাকে যেতে হবে আইটিতে। আইটিতে যেতে গেলে, আইটি ইন্ডাস্ট্রি যেতে গেলে ইউ হ্যাভ টু লার্ন সি, ডেটা স্ট্রাকচার, পাইথন এখন তোমাদের ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেছে। পাইথন হচ্ছে নেক্সট সেমিস্টারে পড়বে, এই সেমিস্টারে আছে না পাইথন? হ্যাঁ স্যার, এই সেমিস্টারে পাইথন আছে। তোমাদের কোনো ইয়ে নিচ্ছে, সৌরভ ক্লাস নিচ্ছে নাকি? সৌরভ সামন্ত স্যার? হ্যাঁ এসএস স্যার।
এসএসএল ক্লাস নিচ্ছে তোমাদের হ্যাঁ সমস্ত স্যার ক্লাস নিচ্ছে তোমাদের, তো স্যার তোমাদের খুব ভালো করে পাইথন পড়াবে, পাইথনটা খুব ভালো করে পড়বে, কারণ এইটাই হচ্ছে তোমাকে অন্য ব্রাঞ্চ থেকে আলাদা করবে। কারণ দেখো ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, মেকানিক্যাল, দে ক্যান অলসো জয়েন, এনিওয়ান ক্যান জয়েন আইটি ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে, বাট ইলেকট্রনিক্সে তবুও পাইথনটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। পাইথনটা যদি তোমার ভালো থাকে তুমি বেরিয়ে যাবে। তোমাদের জাভা ছিল, তাই তো? অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কারিকুলামে ছিল না, কোর্স কারিকুলামে নেই, সি ছিল, সি তো থাকবে, সি তো জাভা নেই স্যার, জাভা নেই, সি প্লাস প্লাস একদম ইউজ করাচ্ছে পাইথন। আচ্ছা সি প্লাস প্লাস ছিল না, ছিল না স্যার এইচএসএল ছিল। আরে স্যার ওই সি এর পর না ডাইরেক্ট আপনার এই ইউজ পাইথন দিয়ে হ্যাঁ স্যার, শুধু ফার্স্ট সেমিস্টারে সি ছিল, তারপর এটা তোমাদের একটু সিলেবাসটা খারাপ আছে, মানে সি এর পর ডাইরেক্ট ডেটা স্ট্রাকচার ঢুকছে, বাট যদি স্যার সি প্লাস প্লাস বা জাভা করাতো তাহলে খুব ভালো একটা সেমিস্টার। But just remember this one, if you have the time and if you have the tenacity and if you have the willingness to do this one, either C++ or Java, okay, दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, either C++ or Java, not code Java, hey simple code Java, not advanced Java, okay। तुमको बुक चाहिए होगा, अगर Java पढ़ना है तो I just wait। So if you want to Java in a simple way, so this is the book, okay, head first Java, okay, you are basically seeing it on the wrong picture, but the name is head first Java, okay, this one is a great book, okay, it's basically simple like picture books, okay, and it has explained all those things in a picture manner. Just let me give you স্যার আরেকবার দেখান বইটা। look at this one. This book is pretty much good. Okay, it helps you. It's just like a picture book, but it's a very good book. Head first Java. Okay, for Java. Okay, head first. এডিশন টা বলবেন? হ্যাঁ এডিশন এটা যে কোনো এডিশন কিনবে না, তুমি পুরনো এডিশন কিনে থোড়াই লাভ হবে, নতুন এডিশন কারেন্ট এডিশন কিনবে, ঠিক আছে। আমারটা তো সেকেন্ড এডিশন, আমরা বহুত আগে কিনেছি, এটা আমি কিনেছি 2011 থেকে, তো not that. So this one is head first Java, and another one which will help you in order to master this one, that is your core Java E. Balaguruswamy. Okay, these two books will be enough, and if you have completed these two books, means Balaguruswamy and head first Java, then you can go for Black Book. But Black Book is not required to crack any kind of technical interview and that. Okay, Black Book is for beyond people who are totally invested in Java. Okay, and if you want to go for C++, then same thing, Balaguruswamy, C++, okay, object-oriented programming with C++, Balaguruswamy, okay, E. Balaguruswamy, okay, this is the book. স্যার এটা আছে আমার কাছে। Now you have to decide, just remember this one, now you have to decide that either you want to go for Java or C++, okay, that totally depends on you. You can do both, but that will be too much time consuming. At least prepare one subject among C++ or Java. Okay, that will give you a very good edge in your interview. Okay, it will be much more easier for you to get selected apart from CSE and IIT student, because those two things are not in your curriculum, but still you have prepared it. Okay, means that you are laborious and you are serious. Yes, sir. C++ or Java. Either C++ শিখতে পারো বা জাভা শিখতে পারো, যে কোনো একটা করতে পারো, আর যদি টাইম থাকে তোমার কাছে এক্সট্রা দুটোই করো। আমাদের তোমার মধ্যে একটা কি এসেনশিয়াল, আমি যদি শুরুতে পাইথনে ফোকাস করি তাহলে প্রবলেম হবে। কি সো এই C++ আর জাভা এটা কি মানে শেখার এসেনশিয়ালি, আমি যদি শুধু পাইথনের উপর ফোকাস করি তাহলে প্রবলেম হবে। পাইথন তো মেশিন লার্নিং এর জন্য বেশি কাজে লাগে, মেশিন লার্নিং বা ডাটা সায়েন্সের দিকে। তোমার জাভা হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বহু যুগ আগে এসেছে, গ্রেট হোয়াইট শার্কের মতো, কিন্তু রয়ে গেছে, চিরজীবন থাকবে। C++ এর মেইন ইস্যু হচ্ছে C++ ভেরি গুড ল্যাঙ্গুয়েজ, সবকিছু বেটার, বাট C++ চলে হচ্ছে ইউরোপ বেসড। C++ হচ্ছে টোটালি ইউরোপ বেসড, ঠিক আছে,
দিকে হচ্ছে তবে ম্যাক্রোস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো সি প্লাস প্লাসে, যার জন্য কোডটাও লেখা খুব ইজি হয়ে যায়। বাট জাভা তুমি যদি করো, জাভা হচ্ছে মাচ মোর বেটার। মানে কি জাভা ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে খুব বেশি ইউজ হয়। আর হচ্ছে জাভার মার্কেট হচ্ছে স্টেবল। জাভা যদি শুরুতেও 1000 এমপ্লয়ি লাগতো পার, লেটস সে পার মান্থ, so in 2021 it's still going to require 1000 employee per month. Okay, so Java market stable. তোমাকে কিন্তু জাভাটা টাফ। জাভা টাফ, কিন্তু তুমি একটা জিনিস দেখো, if you are joining let's say TCS, CTS, IBM, Accenture, okay, then if you have learned Python and it's a very good curriculum for it. But if you are getting placed in a mediocre company, okay, don't get it in a wrong way, but if you are getting in a mediocre company, they don't have the need or the architecture for running the Python. So whether you have learned Python or not, that is totally irrelevant to them, because they are not going to work on a machine learning processes or machine learning architectures, or they are not going to get any machine learning topics or projects from them. So Python is not relevant for them. But if you have learned Java, Java is a required thing for each and every company. If you have a knowledge of Java, you can work in CSS, you can work in JavaScript also. PHP is also easier, but I am not saying you guys to go for the web development technologies. Okay, but Java is kind of a thing which is much more helpful, and Java will help you even in your projects and later on. And you can go for C++ also. C++ and Java, there is not that much difference. Okay, but C++ is much more easier than Java. Okay, there is the main plus point for C++. So you can go for either C++ and Java. Okay. Interviewer is going to ask you question from C, data structure, Python, and I guess networking or ashana তোমাদের না সরি দিয়েছো? কোনো পাইনি। আছে নেক্সট সেমিস্টারে আচ্ছা ঠিক আছে। Networking ঠিক আছে। They are going to ask each and every question from all the computer subject you have studied. And if you are representing yourself that you know a extra language which wasn't included in your curriculum, then means you have the far upper hand than any departmental student, because they have studied it because it was in their curriculum, but you have studied it despite you didn't have that in your curriculum. Okay, সেই জন্য বলছি দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা পুশ করতে পারো। এবার পড়ার জন্য জাভা বইটা রইলো, আর হচ্ছে জাভা তুমি টিউটোরিয়াল দেখো, গো ফর ইউটিউব, ইনফরমেশন ইজ ফ্রি। ওকে, ইউটিউবে যাও তুমি Log2Base2. If you go for Log2Base2, you will find the video lectures are good, and plus let me search. Okay, right. Go for this one, Nexo Academy. These guys provides good lectures. Yes, sir. They also good electronics lectures also. Nexo Academy. These guys are very good. I guess their Java programming tutorials will be also good. Okay. So you can. Sir, বলছি Edureka আর Intellipaat আছে ভালো জানি। সে Edureka আর Intellipaat। Eureka আর Intellipaat কি বলছো? স্যার ইউটিউব চ্যানেল সে Edureka আর Intellipaat সে আইটি ভালো ভিডিও বানায়। কি নাম বলছো, স্পেলিংটা বলো। সে Edureka। স্পেলিং বলো। EDUREKA। EDUREKA, Edureka। দেখে নিচ্ছি এইটা।
What the hell? ঠিক আছে, খারাপ না, দেখতে পারো এখানে তো রিভিউ ঠিকঠাক দিচ্ছে। আর খারাপ না, দেখতে পারো, ঠিক আছে। স্যার ডেটা স্ট্রাকচার বইটা একবার রিপিট করে দেবেন নামটা। লিক্সোস স্যার ডেটা স্ট্রাকচার উইথ সি ওই বইটা তো? ডেটা স্ট্রাকচার উইথ সিও করতে পারো, নরমাল ডেটা স্ট্রাকচারও করতে পারো। আচ্ছা স্যার নোটস কি আগের গ্রুপেই পাঠাবেন? হ্যাঁ ওই গ্রুপটাতেই দিয়ে দেবো, ওই গ্রুপটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, একজনে কেউ পিং করে দিও তো। হ্যাঁ ওকে স্যার। ওই গ্রুপটাতে কেউ একজন পিং করে দিও, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ পর পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে তোমাদের? ঠিক আছে। আচ্ছা ইয়ে কি বলে ঋষিকা, আমার একটা জিনিস বলো তো, তোমাদের কি এরা পরীক্ষা ইয়ে করেনি, ফর্ম ফিল আপ করেনি? কি ব্যাপার ছিল? রোল নাম্বার 46। স্যার ওর কিছু বোধহয় সমস্যা হয়েছে, পিপিএস স্যারও আগের দিন বলছিলেন। এবার ও বলেছে যে ওর করা আছে ফর্ম ফিল আপ আর ওর ফিজও সাবমিটেড, কিন্তু ওর এনরোলমেন্ট লিস্টে নাম নেই। এবার ও বোধহয় মেল করেছে স্যারকে কিছু, মানে ওই স্ক্রিনশটটা যেটা এসেছিল আর কি ফর্মটা ফিল আপ করার পরে, সেটা বোধহয় পাঠিয়েছে স্যারকে। এবার তারপর তো আমি আর জানি না, আমাকে পিপিএস স্যার কালকে বলেছিলেন, আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম। আচ্ছা আর এই রোল নাম্বার 22? রোল 22 মানে কি আমান কুমার? জানি না, তুমি আমাকে কি কোনো ডকুমেন্ট পাঠিয়েছো? স্যার রোল 22 হ্যাঁ রোল 22 ওই ফিজের ইস্যু ছিল কিছু। আমি এটাই বলছি, এরা হচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করেনি। রোল নাম্বার 22, তারপরে তোমার রোল নাম্বার 38, রোল নাম্বার না স্যার এই ওদেরটা আগের বোধহয় প্রথমে একবার লিস্টটা এসেছিল, সেটাতে ছিল না। তারপরে অন্য লাস্ট রিভাইজড কিছু বোধহয় লিস্ট এসছে, সেটাতে বোধহয় শুধু রোল নাম্বার 46 এরই নাম নেই। কারণ আমাকে পিপিএস স্যার কালই বললেন যে রোল নাম্বার 46 কে বলতে, যে ও যেন ওর স্ক্রিনশটটা মানে স্যারকে মেলে অ্যাটাচ করে। বাকিদের তো সবার মনে হয় ঠিক হয়ে গেছে, সবারই নাম আছে। এদেরও কিছু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে মনে হয় ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে তো কোনো রিভাইজ লিস্ট তো ঢোকেনি।
তো আমাকে কালকে টিপিএস এর শুধুমাত্র 46 এর কথাই বলেছেন। শুধু 46 এর কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ওকে থাক, আজকের জন্য এই থাক। আর তোমাদের নেক্সট কবে আছে? কাল আছে না আবার? হ্যাঁ স্যার কাল আছে 11:40। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স কি দিতে হবে না দিতে হবে? হ্যাঁ ইয়েতে দিতে হবে। স্যার লিভ করে যাচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হুম